Okay. Now if I go to RSA1, yeah, if I go to info sources, should I see my info source now? To lis underscore 11 underscore va hdr. వచ్చిందన్న info source. Double click on this. So actually when I double click info source, it has to show me communication structure. When I say communication structure, what? All the info objects equivalent to my, which can communicate with fields. గుర్తుందా చెప్పిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను విత్ info source. Info source will have info objects, which is nothing but the communication structure, and these info objects will communicate with the fields coming from source. దీంట్లో అన్నిటికీ రెడీగా ఉంటుంది, బట్ దిస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ది info objects equivalent to those 4 fields what I created. Yeah. సో దానికి మాత్రం అది కూడా బిజినెస్ కంటే వాడాలా చేయాలన్నా, 2 చేస్తా 2 వాడతాం అది. సో యూ గెట్ ఎవరి. Remember we had cost center and controlling area. So those are 2 info objects. I'll go to the info object menu. Yeah. What a description. If you search for the description, you will find some or the other suitable object. Cost center controlling, నాకు తెలుసు. I know that. బాగుంటుంది. But green means what? It is already been installed. So can I use this 0 cost center and keep this aside so that we will know the name. And next is already, so if you not installed, I would have collected it and again installed it. You know that. Yeah? Next we wanted something on what? Controlling area. కరెక్ట్ ఫస్ట్ బాగా తగులుకుంది. Like this you try to search with the descriptions. Yeah? And the CO area, this is the one. So I will leverage these 2 ready-made ones, and there are 2 other fields. One is country and one is what? Yeah, what was the other one? Sold to party country and business area was the one. Yeah. So I will have to create my info objects. Can I create my info objects in RS7? Can I create an RSD1 also? See, if you create in RSA1, you specify the catalog. You select some catalog and right click create info object. But if it is RSD1, you can straight away create info object. It goes into unassigned node default. So I can create from here also. But if I need to create, I need to know what kind of object is this, what should be length, all those, right? Yeah. Can I open my extract structure and see the definition of that field? What is the extract structure of your data source? ఇదేనా నువ్వు యాడ్ చేసింది కిందకి పోతే ఇవేనా నువ్వు చేసింది?
ఇవే కదా జీబీఎస్ఆర్, ఇది నువ్వు యాడ్ చేసింది. జీబీఎస్ఆర్ అంటే ఏంటన్నా బిజినెస్ ఏరియా క్యార్ 4. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫోబిట్ ఇస్ దిస్? క్యారెక్టరిస్టిక్. అదే పేరు, నథింగ్ రాంగ్. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ దే వుడ్ హావ్ సమ్ నేమింగ్, జెడ్ పెట్టాలి, సి పెట్టాలి, వాళ్ళకు నేమింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ డే టైప్ ఏమి ఉండాలి? క్యార్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం కావాలి బాస్? కంట్రీ ఫ్లాగ్, రైట్? అండ్ క్యార్ 3. So should I go about adding these 4 info objects into my info source now? Yes or no? So I'll go to info RS7, right click on this and say change. ఇది 7 ఇన్ఫోసిస్గా ఉంది, బట్ ఓకే. వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంటెడ్? జీరో కాస్ట్ సెంటర్, దిస్ ఇన్ఫోబిట్ నేమ్. సో కంట్రోలింగ్ ఈజ్ కాంపోనెంట్స్ ఆటోమేటిక్, అది లింక్ ఉందన్నట్టు దాని రెండింటికి, అందుకు అది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంది? We created what? We created infobit with the same name, GSBR. Then what is the other infobit? Okay. Now I can start connecting this to my data source now. .x లేదంటాను, దట్స్ ఫైన్. సో ఓకే, ఇఫ్ యూ గో దేర్ అండ్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ మ్యాపింగ్ 1 by 1 ఫీల్డ్ టు ఇన్ఫో, అట్లా కాకుండా యూ కెన్ ప్రపోజ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్. ఇట్లా ఓకే. నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డేటా సోర్స్ అండ్ సే, ఇఫ్ సిన్స్ ఇట్ ఇస్ 3.x వీ డోంట్ సే ట్రాన్స్ఫర్, వీ సే వాట్ క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్. యాక్చువల్గా ఇన్ఫోసోర్స్ చెప్తా 7గా వచ్చింది అన్నట్టు. వీ వాంటెడ్ ఇన్ఫోసోర్స్ ఎస్ 3.x కంపాటబుల్స్. I can explicit, I showed you, explicit can go to business content, collect info source, install it like this, or I can go from here also. I can right click, say what, create transfer rules on them, because if it is 3.x flow, we use what? Transfer rules, not transformations. Data source and info source are connected with what? Transfer rules, and info source and queue are connected with update. So ikkada nunchi I will say what? Application proposal antam. It says just take care of these 2 infobits, they are not active, please take care of it. What will I do? Will activate them. RSOR, I can straight away go to the T code. So instead of installing InfoSource manually then customizing, I can go with proposal. Yeah, అదే చెప్తుంది net val _ inv. Okay, అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇంకా 0 order prob.
That is collected. Next I'm going to collect one more. See, when I said proposal, system could not find them active, so I installed them now. Installed. I said no. Again you will do now. Yeah. Create transfer rules. Let system propose with the same name. Yes. Now it will recognize those info objects now. Yeah. At the top you see the info source objects. I'll add just a module. I can straight away say propose here. Automatically now you see the communication structure. This is the original 3-point example. These are the info objects and below are the fields. For some fields it is not proposing. I am okay with that. I am not worried. Okay. But I'm only worried on the fields what I added. See, GSBR it is proposing with business. Did we create our own info bit? So should I add this into what? Communication structure also? Then flag, I want this. It is saying there's something required. Okay. I want to make sure whether this is there in the info source. So when you say several times, it's already there. So, and when you say blue, it means the mapping is done. So the main ones is mapped. Okay. Okay, just say activate. See, there is some reference problem because the net value is referencing to currency field that is not mapped. That's the problem. I'll try to correct it. I have net value, NET, where is this net value? This is linked to this. And will you have something like currency WARK? Yeah. Now that is mapped different thing. Now I want to see your zero net value. Where is this zero net value? This is referencing to what? Dark currency. So let me add this. We also already have dark currency here. And WRK should be linked to this dark currency. Yes or no? But this more correct, right? This is mapped to that. Why? What is the problem? Is my dark currency mapped to that or not? I can select this, and say map explicitly. Now I don't have that error. Actually, what was happening is I have the value keyword mapped, but the reference keyword was not, reference unit characteristic was not mapped. I activated it. So now if it is 3.x, when I activate transfer rules, now it creates transfer structure in ECC. Don't worry on this. We'll have the flow like this far better. Now if I go to RS7, I should see that flow, which has been proposed now. So transfer rules, this is info data source. Transfer rules, info. See, for all you see small square, I can see the info source here. Don't worry on this one. That's a 7th one. So I wanted to go with 3.x. So when I proposed, it has brought in. So info source, expand this.
transfer rules, expand this. What is this? What is this? Data source. Then my info source has got all the info objects. I'll use those info source objects and create my provider bus. So I'll create ECC sales. Create cube, yeah. This system baga slow అయిపోయింది. Let's say YLO demo sales header. So here for infobix, can I refer my info source as a template? Na info source లేవున్నా ఆ infobix కావాలి cube like. Can I use info source? There's the one. Is 3.x or ನಮ್ಮ GBSR ఉండేది మంది correct. So these all are my characteristics, right? I can just drag them out. I'm not doing any analysis. I'm just straight up putting everything into one dimension. Time characteristic, I'll put into what? Time dimension. Key figures, there is one is number of orders and what? Net value. I'll put both of them into what? Key figures. Automatically the units come up, the currency or some stuff. Okay, document currency come, activate my cube. Then I'm going to connect my cube, info source and cube. So if it is 3.x flow, we connect with something called update rules. Yeah. So this is my cube, right click, additional functions, update rules leda. I'll do one thing to get that, get into RSA1 old, okay. Okay, right click on this cube, create update rules, and I can give my info source name and start doing mapping. Mali old ki atlu uddu naku I want to use normal transformation annanu, I can also do that. Okay, you create update rules, mottham flow migrate cheyochu annattu. Yeah, I want to show you that. Yeah, okay na, ఒకసారి చూసినట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు. So I want to create update rules to this cube by mapping to what? With what? Info source to LS11 HTML. So if you see technical name, keyword mapping, since the info object names are same, it will propose mapping automatically. Key characteristic mapping, and all the time characteristics are mapping. Yeah, you can write formula routine same like that, don't have to worry now. Yeah, just say what? Activate. No routine level రాయాలని బ్రేవ్ రాయొద్దు, just connect that first. Yeah, so is my flow ready now? Cube, info source, update rules, transform, everything is ready. ఇదంతా ఎందుకు చేసినా
I want to leverage the ready-made info source. Yeah? I wanted my system to propose the info source, which it proposes 3 point text. Yeah? So go to provider. ఏదైనా YLO క్యూబ్ అంతా దిస్ ఇస్ వాట్ అన్ని ఎక్స్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి 3 point text. So what you do, select the cube. I want to migrate this flow, complete flow at a time. Yeah, right click on this cube, migrate data flow. Ante it goes actually to a T code called rs_migrate. కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదన్నా, నువ్వు ఎక్సెల్లో బొమ్మ అన్ని ఫీల్డ్స్ పెట్టుకుని ఇన్ఫోబాక్స్ క్రియేట్ చేస్తే తప్పేం లేదు. ఐ కెన్ డూ దిస్ వే, సింప్లిఫైడ్ అంటే మోర్ ZBWMIGLO. So let's create. It creates one migration project. ఇది ఆటోమేటిక్ డిటిపి ఈటీపీ మొత్తం అన్ని క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది అన్నట్టు. Instead of doing like this, what I could do, after I format my info source, I could have migrated only the info source and data source and transfer rules, then create transformations manual. అట్లా కూడా చేసి ఉండొచ్చు. So what all you want to migrate, just select this checkbox and then say what, save and say what, migrate. అంతే అన్నీ అడుగుతుంది. ఎస్ 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 ఓకే అంతే కూడా అన్ని ఎస్ఎస్ కూడా అంతే ఆటోమేటిక్గా. ఎస్ఎంలో ఆటోమేటిక్ డిటిబుల్ క్రియేట్ కావాలన్నా వద్దా అన్న ఎస్ అన్న. seems to be running this for the first time in this system, so ఆ సిస్టమ్ స్లో ఫాస్ట్ ఉంటే ఇన్సేపు పట్టదు 5 minutes అంతే. కానీ రియల్ టైంలో దీనికంటే స్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపైలింగ్ అని వస్తే యు రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ టైం, అందుకు అట్లా ఫస్ట్ టైం సెకండ్ నుంచి ఎత్తుకుంటుంది అని. ఏదైనా ఫస్ట్ టైం నువ్వు రన్ చేసిన స్క్రీన్ స్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మొత్తం డేటాసోర్స్ అన్నీ మైగ్రేట్ అయిపోతున్నాయి, డిటిపి క్రియేట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు డేటాబేస్ డేటా అయింది, అప్డేట్ రూల్స్ మైగ్రేట్ చేస్తుంది. CLUPDR మైగ్రేషన్ అంటే అప్డేట్ రూల్ మైగ్రేషన్. It'll convert transfer rules as transformations, update rules as transformations, convert చేస్తుంది automatically. Even after converting, if you still want some changes, you can write the routines normal in 7, how you write, you can write. అయిపోయిందన్న మొత్తం, నో ఎర్రర్ అనేది. ఇఫ్ యూ గోట్ RS7 ఇంకా స్మాల్ స్క్వేర్లో వెళ్ళిపోవాలంటే దే ఆర్ 7 కంపాటబుల్ నా. Is it 7 flow? DTP ఎందుకు క్రియేట్ కాలే? క్రియేట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. డస్ దిస్ DataSource support Delta? First will I do init load? I'm not loading today. Tomorrow we'll please don't disturb this. And you don't practice LO also today, just practice some other topic. Then I'm going to create DTP and keep it ready. Just see the video, don't do anything in the system now. That's it, my flow is ready.
and then I'll start doing the loading tomorrow. If you want to practice, touch some other data source, 2 LIS 02 purchasing or something. You touch something like take some data source on 2 LIS 02 ACC or some, but don't get into this yellow. 11 please do not touch. టచ్ చేస్తే మళ్ళీ అన్నీ సెట్ చేసుకునే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, మీ ఇష్టం. సో ఇస్ మై ఫ్లో రెడీ నౌ ఇన్ ద BW సిస్టమ్. And I'm leveraging info source in this case because I wanted to have this proposal from the system. I want to leverage the system proposal with the info object, so I have used this concept. So source, data source, info source, queue and transformations. That's how, and the if they have some business content of 3.x, 3.x will finish chesi, they will migrate it to 7 flow, then leverage it on it. Okay, no? So even in development projects, you still use the concept of migration. So you have 3 data source, you want to leverage the info source proposal of 3.x, then form the flow, then migrate it to 7. You'll have required like that. Okay, boss?